By the way, church yangu wako wananisupport na hata maneno ya music hawaelewi. Sababu nilianza nilikombanishwa wakasema mimi niko Illuminati ama nataka kuingia tena Illuminati. Waliongea sana wakasema niachane na music. Hao ni watu wa kanisa ndio walikuwa wanakuambia hivyo. Mbona ulikuwa na tabia za ki-Illuminati? Nilipelekwa x-ray house, then wakanifanyia x-ray. Walipata on the left hand side kwa neck, kwa shingo kuna mfupa moja ilicrack ikaachana, iliacha space. So tena mkono yangu ya right, kulia iliumia na hapa juu. Sasa hiyo naye daktari alirudisha tu akanifungia. Hii shingo ilikuwa imeteleza, mfupa iliteleza, but alishika tu ikarudi. But ilikuwa imeniuma for 2 months after that. Iliniuma sana. Shingo naye waliniwekea surgical collar for 1 to 2 months ili hiyo mfupa irudi. So hello and welcome back to my YouTube channel. If this is your first time here, karibu and karibu sana. My name is Devance and this is Brayan Agusto. And you're watching Devance Empire. So in our video today, I want to introduce to you a very interesting brother and friend of mine. Now he is here today to share with us his story. He has a very interesting story that I believe will inspire you in one way or the other, and at the end of this video you shall get to know more about him, his ministry, all the things he does in life, and how God helped him escape a road accident that left very many people vulnerable and even close to death. Without wasting much time, I want my guest to introduce himself to you. Once again, he will share with you his name and what he does in life. Yes. I'm called Brayan Agusto, gospel artist. I am a songwriter. I am electrician. Nafanya kazi ya stima. Na hiyo nimesomea certificate for 2 years. So, which one pays you the most? Like, is it music or is it the electrical works? Naweza sema kwa sasa ni stima kwa sababu kwa music industry nimeingia tu juzi 2017 na saa bado wajaanza kunilipa. Saa bado nategea tu kazi ya stima. So that is what you studied in school, right? Yeah. So in case anybody is looking for an electrical personnel, then my friend here can be of great service to you. I have actually seen him work. There was a time I accompanied him to one of the buildings that were being made. He normally comes in when, especially during construction of a building. Like for example, when there's a house being constructed, you invite him. He comes, does the piping. It's called piping? Yeah, piping. Yeah, piping is where they put those pipes, electrical pipes inside walls of buildings, and then they do the wiring, and through sockets the lights can work on and off. So there are many things involved in that work, right? Yeah, he's so good at his work. Trust me, I've seen him work there, and I can testify that he's so good at what he does. And now, Agus, your work as a musician, like when did you start singing? Like, when did you realize that you can start singing? At what age? I realized that I can sing at 15 years old. When I was a primarian, tulikuwa pale kwa CU, sa tulikuwa tunaimba, but one day niliitwa niimbe, nikaimba song moja. Watu wakashangaa wakasema you can sing better than that. So nifanye practice next time nikuje na wimbo nzuri then perform kama wageni wako. Hapo ndio ni realize niko na talent. Na from that day nilikuwa proud kwa sababu nilikuwa naweza imba na watu wamekaa, watu wananisikia. Yeah. Ulikuwa unasikia aje, like watu wamekaa chini wanakusikiza ukiimba? Ulikuwa unajisikia aje moyoni, like
By that time nilikuwa nafurahia moyoni, but bado nilikuwa na uoga. But after all nilirealize kama hii kitu ni talent, inatakikana nitoe uoga kwa sababu nikienda pale mbele kila mtu amekaa ananiona. Sasa lazima nikuwe na confident nifanye hiyo kitu na moyo yangu yote, ili itoke vizuri. And I can confirm to you guys, I have been part of his music journey or music ministry, because he actually sings gospel music. The first time I met this young boy, I met him on the line of duty through my main producer, Papa John Okidi. To those of you who do not know, one of the other job that I do apart from being a YouTuber is I work as an audio producer, and I've managed to work with various gospel musicians who have actually done well and are still doing well in the gospel industry here, him being one of them. And that is when we met with him, and I've managed to produce some of his music. The first music that he produced was Nitakuimbia, which means I will sing for you. A very lovely song, a very good song that he has sung to his creator and God in heaven, and I'm so sure that God is so happy that he made you to worship him, right? Yeah. Yes. And back when I knew this young man, I knew there was something great in him. From the way he spoke, from the way he presented every words that came out from his own mouth, I knew that this boy was talented. But all that needed to be done was to nurture what was in him, the gift in him. And that is where I came in. Na tangu nianze kufanya kazi na huyu kijana mwenzangu, nina furaha kwamba ametoa songs kadhaa kwa sahi, si ndio? I met him in 2018. Brother, how many songs have you recorded so far that you have released and people are actually listening and getting blessed too? So far I've released 4 songs. 4 songs? 4 songs. But in YouTube I've released 3 songs. But soon I will release another one, last one. Yes. But usi hizo tu. Yes. Nitajaribu kuweka zingine kwa sababu kuna zingine kwa jikoni, kuna zingine kwa studio. Zingine, yes. Nitazitoa soon, very soon, then ziweke pale YouTube. So keep watching. Ukienda pale YouTube search Brayan Agusto na utazipata hizo zenye nimerelease YouTube. Najua utabarikiwa. Ndio. Kwa nini umetoa zingine na zingine bado hujatoa? Naweza sema huko nyuma nilikuwa napanga naeka moja after 1 month. But kuanzia mwezi wa 10 last year, yes, tarehe 2 nilipata accident. Yes. Na hiyo accident imeni affect sana. Upande wa fedha na upande wa kila upande. Sasa sikuwa naweza pata pesa ya kuweka songs YouTube, na pia sikuwa naweza pata pesa ya kuendelea na recording kwa studio. Yes. So we can basically say ni kwa sababu ya pesa ndio maana hauja release the whole album. Yeah. Ni album ya songs ngapi? Ni album ya songs 7. Na kabla tujongelea mambo yako ya ajali, my dear listener, the young man you see here was involved in a very terrible road accident in the year 2020. And this accident was along Thika Road super highway. That it's an accident that left very many people hopeless, and many people are fighting for their lives. And him not left behind. It was so severe, and I saw him battle with the illness until today that he is seated here. We call it a miracle. Before he tells us something about the accident, I want him to explain more about his music ministry. And if you are watching us today and you feel touched by his story, you can actually be part of his ministry by actually helping him complete recording his music album. I've been part of his songwriting and actually recording, and I can testify that he is a good singer, he's talented. But what has not
been possible is he hasn't completed recording his album, which he started way behind many months ago before his road accident. And he has songs that if you listen to, oh bro, may God help you complete this album. Thank you. I'm gonna drop your contact here below under this video or on this video. If you feel like you want to bless this son of God, you can actually send some money to help him actually facilitate the recording of his album. You can also speak to his producer directly, John Okidi, through the following number below. He is a good man. He has been helping him and he has been so instrumental, especially in his music journey. Let's talk more about your music, so at least people can know why are you singing. So why did you settle to do gospel music and not secular? Because you as a young boy, you have various reasons to do secular music, but why did you settle to do gospel music? Feel free to use any language of your choice, bro. Why I settled to do gospel music? There's many reasons. That's why I settled to do the gospel music. Yes. First, mimi nimeokoka. Mi niliokoka kama niko kidato cha 3. Hapo tena nitatoa story kidogo kwa sababu nili experience maisha ingine tough hapo. Kwa sababu nilikuwa na rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Mike. Alikuwa rafiki yangu, lakini ilifika siku moja tulifunga shule. Kwa hiyo harakati tulikuwa vijana sasa tulikuwa tunatafuta kazi. Tukatafuta kazi kwa boma fulani, tukapata kazi ya kufyeka na kazi ya kulima. Tulifanya kazi vizuri, yeye alikuwa anafyeka, mimi nilikuwa nalima. Hatukuwa tunajua mwenye shamba ako na nia na sisi. Ikafika mahali tukaanza kugonjeka, tukaacha kazi. Huyu kijana akagonjeka 1 week. Tukaenda hospitalini, wakampima, wakapata kuna ugonjwa. Mimi pia hivyo. Sasa baadaye huyu kijana akakufa. Kumbe huyu mwenye shamba alikuwa na nia na sisi. Alikuwa ni mtu alikuwa anatumia hizo madawa. Alikuwa anatumia hizo madawa, alikuwa anaenda kwa mrogi. So after that guy died, my friend. Vile alikuwa university student, alikufa hivyo, wazazi wake walihuzunika sana. But that time nilikuwa naenda form 4, so nilikuwa mgonjwa sana, seriously. Sasa mimi nikapeleka hospitalini, nikapimwa, hawakupata ugonjwa yoyote. Nikaugua sana 1 month. Ulikuwa ukisema ulikuwa mgonjwa sana, ni nini ilikuwa inakufanya? Like ulikuwa na feel nini? Mwili ilikuwa aje? Kichwa inauma, tumbo inanguruma ama nini? Ulikuwa unasikiaje? Ilikuja kama malaria. Na nasikia joto jingi mwilini. Fever. Then nasikia napungukiwa na nguvu. Na tena na experience kizunguzungu. Nasikia kizunguzungu sana na mwili naenda. Then my body turns yellow. So ilienda hivyo ikafika huyu kijana akazikwa, mimi nikakuwa natetemeka kwa sababu najua hata mimi that line nitakufa. So after all nikaombewa, my dad pray for me, then nikapona hivyo, nikaendelea na masomo nikamaliza. So after that nilienda Eldoret kwa ndugu yangu. Hapo ndipo nilipatana na wasanii. Lakini wao hawakuimba, hawakuwa naimba wimbo za gospel. Walikuwa naimba hizi secular. Lakini sikupendezwa na hizo manyimbo zao. Mimi nikasema mimi nataka kufanya gospel. Juu ya nini? Nilikuwa na message ya gospel. Wao walikuwa na message ya love na vitu zingine, lakini mimi message zangu zote za kila wimbo yenye nilikuwa natunga ilikuwa za Mungu. Kenya amenifanyia kwa maisha, Kenya amenitendea. Sasa mimi nilikuwa na message ya gospel, si ya secular or the other songs. Ulikuwa na ujumbe wa kutangaza Yesu. Sana tuseme hivyo, si ndio?
So that is the main reason why you started singing gospel music. Nafurahia sana. Mimi napenda vijana kama hawa ambao wanajitokeza kuimbia Mungu. Like they have options. Wako na options mingi. Wanaweza chagua imbe nyimbo za kidunia, lakini wamejitoa ili Mungu awatumie. Like it's something that we don't take it for granted. So that is how you got into singing gospel music, right? Yeah. And what can you say so far about the gospel music? Anything that you can say? What have you seen since you started this journey as a gospel musician? What can you tell your listeners? What I can tell the listener about my ministry of music, you may experience a lot. Not only your music ministry, but speak general as a gospel musician. What can you say? What can you tell people about the music since you found yourself, or since you started singing gospel music? What I can say, I have experienced a lot. Kwa sauti kama mwanaume baba. I have experienced a lot along my ministry of music. Yes. First, mimi vile nilikuwa naanza kuimba sikuwa na support yoyote. By that time sikuwa nimesoma kazi yoyote. Nilikuwa tu hapo nafanya kazi za mkono tu. Ukisema ukusoma kazi yoyote, by that time vile nilikuwa wakati unaanza sikuwa nimeenda college ili nisome kazi yangu. Yes. Sasa mimi nimeanza music 2017. Yes. By that time sikuwa nimemaliza shule. Bado nilikuwa shule ndio nimeanza. So sikuwa na pesa na sikuwa na support yoyote hata kwa church. By the way, church yangu wako wanani support na hata maneno ya music hawaelewi. Sasa vile nilianza nilikombanishwa, wakasema mimi niko Illuminati ama nataka kuingia tena Illuminati. Waliongea sana wakasema niachane na music. Hao ni watu wa kanisa ndio walikuwa nakwambia hivyo. Mbona ulikuwa na tabia za ki-Illuminati? No. Walikuwa wanajua ukiingia music industry kuna ma friends wataniingiza huko. Yes. Kuna gospel artists wengine wenye wako Illuminati wanasema wako Illuminati, but mimi sijui. Sawa, wanasema nikiingia huko hata mimi nikiingia kwa music industry hata mimi wataniingiza. Utajipata kama utaingizwa kwa Illuminati. Okay. So in the other words pia nime experience vitu zingine tena. Ukienda studio, saa zingine umeenda studio umeimba, unadhani umetoa songs nzuri, lakini watu wakisikia wanasema hii si ni song ya mtu, hii ni song ya mtu. Na ni song yako Mungu amekupatia. Sasa unapata watu yani wanakuambia tu wanakufanya uluzo, wanakushusha moyo ili ukufe moyo kabisa usiendelee. Na kuna song yenye ushaifanya yenye mtu akakwambia inafanana na mtu mwingine ama ni ya mtu? Hiyo ni gani hiyo? Ni ile ya mwisho yenye nataka kurelease YouTube ya single anadhiari. Yes. Ile nilitoa watu wakasema sauti yangu inakaa kama John Kidi. Sasa zingine nimemcopy moja. That's a big anointing, bro. When people compare you to a very famous or a great singer of our times, bro, well, you are lucky. Like if mtu akikwambia unaimba kama John Okidi, you should be the luckiest person in this world. What do you think? Those are like blessings. You should tap the anointing from John Okidi himself. Yes, brother. Then the last thing I've experienced when I released my song Jela. Yes. Pia watu waliongea sana wakasema ati mbona nimetoa hii song na bado mimi ni kijana. Mbona nime-release tu mapema, si ningepata wokovu sana nikuwe huko sana niombe kwa muda mrefu sana ndio ni release hii song, kwa sababu walikuwa naona hii song yule mwenye hii song inafaa kuwe mtu mkubwa. Okay. Let me put more emphasis on his music. Let me tell you the truth. If you listen to his songs, some of his songs he has done in Kiswahili language, but most of them he has done in Luo language because we are from the Luo community. The boy has great message in his songs, message that you do not expect to get from a young boy like him. Like you look at him and the message is so big, so huge. And
God tells us that he works in ways men can't understand. For example, you cannot believe that it's him. Look at him, the way he's sitting here, and he's the one who sang this song. Can you imagine at his age? He's not so old. Like, are you comfortable telling people your age on camera? Yeah, I'm 25 years. He's 25 years of age, and look at that content. And sometimes we wonder and ask ourselves questions. Why can't our media play such talented boys' music? Why can't it play their content? Because these are the content that we want to listen to. Instead of the media playing trash and music that has no meaning and no moral values to the community. Story for another day. So Brayan, yeah, I'm so glad to be part of your music ministry, and you can go to his YouTube channel and listen to the song that we collaborated together. We did a song together because I felt he had a similar message to mine, and that is why I participated in his latest song on YouTube called Msingi. Msingi means foundation. Go and listen to it if you haven't yet listened to it. Meanwhile, Brayan, can you sing us the chorus of that song so that these people can actually believe that it's you who sang in that album and you are seated here today? Msingi. Msingi wako ni nani mama wangu ni Yesu. Msingi wako ni nani kaka yangu we ni Yesu. Msingi wako ni nani wewe. Msingi wako ni Yesu. Msingi wako nani? Msingi wangu ni Yesu, ni Yesu. Hey, msingi wa kweli. Go watch that song. Subscribe to Brayan Agusto's YouTube channel and show him support and love by actually sharing his songs. Comment, let him know what you feel. So you can become part of Agusto's music ministry by actually supporting him to complete recording his music album. An album that is full of anointing and full of God's grace. One that will bless you, one that will uplift your spiritual life, one that will teach you the morals of this world, good morals that can help you survive and enter in any office. I don't want to talk too much because the guest himself here is an anointed young boy of our generations. My brother here, since he started his recording, he was faced with a severe form of challenge. Last year, around October 2nd, my brother was involved in a terrible road accident. The accident was so severe that we couldn't expect anyone will walk out of that accident alive, but he was one of the survivors. And today he has a very great story to share with us. His story of survival, how he survived from this road accident. It's a mystery. I still don't understand, because when you looked at the car itself, how it was damaged, bro. Brayan Agusto, yeah, today I want you to share with us your story of survival. What happened? What happened? It was on 2nd October 2020. Ilikuwa kawaida yangu, naamka asubuhi, natengeneza chai, naoga, then naenda stage kuchukua gari. Naishi hapa Nairobi, uko Choka Estate, karibu na Utawala. Sasa niliamka asubuhi, nikatayarisha chai, nikaenda kuoga, nikaenda stage. Sasa nilichukua gari ya kwanza, nikafika Huawei bypass kutoka Choka. Tulikuwa na rafiki yangu, sasa tulikuwa tunaenda kufanya kazi na yeye. Tukafika pale bypass, tukangoja gari za kwenda Thika, kwa sababu tulikuwa tunaenda kufanya kazi huko Ruiru ya ndani. Sasa ilifaa tuchukue gari za kwenda Thika ndio tushuke footbridge. Sasa kutoka hapo tuliongoja gari haikukuja ya direct. Tukaamua kuchukua gari ya kutoka Huawei bypass kuelekea hadi Ruiru bypass. Sasa vile tulifika pale Ruiru bypass, tulishukishwa hapo, tukachukua gari nyingine ya kufika mahali tulikuwa tunaenda kufanya kazi. Hiyo gari yenye ilikuwa inipeleka hapo mahali tulikuwa tunafanya kazi, tulilipa 20 bob. Dakika kidogo tukaanza kupanga kazi ya hiyo siku. Nikaambia huyo baba,
tukifika leo tunaenda kufanya hii na hii, kwanza ndio tuingie kwa the main work. After some few minutes nikaona gari inatoka kwa line ya kwanza kwa highway, Thika highway, ikaingia lane ya pili, ikaingia lane ya tatu. After some few minutes gari moja ikaingia kwa pavement. Gari kaanza kuenda hivi, ikafika mahali pavement iko juu sana. Gari ika-roll. Hapo ndipo nilipoteza ufahamu, sikujua nini imefanyika after that. Then dakika kidogo nikajisikia boy mwingine akanitoa kwa gari, ndani ya gari na kupitia dirisha. Waliniweka hapo chini. Hii gari wakati ilitoka kwa barabara ikaanza kukimbia kwa pavement, dereva hangeweza shika brake like gari stop ama nini ilifanyika like? Hebu nielezee vizuri nipate kuelewa. Gari ilikuwa inakimbia kwa pavement, alafu nini kafanyika like? Gari ilikuwa inakimbia kwa pavement. Iliingia na side yake moja, mguu zake moja, side so moja. Mguu moja ilitoka kwa barabara ikaenda side ya pavement, on the side yenye watu utembea, pedestrian utembea. Yeah, at a high speed. Sasa ilikuwa inaenda na pavement ilikuwa inazidi kusonga juu. Pavement inakuwa juu. Yes. Sasa ilifika mahali haikuwa inaweza enda kama hii iko juu na hii iko chini. Yes. Ika roll. Sasa ika roll mara 3. So after that nilipoteza fahamu, sikujua niko wapi na nini imefanyika. So wakati hii ajali ilikuwa inafanyika, amkuwa hata mnapiga nduru chochote? Kila mtu alikuwa ametulia tu? Kila mtu alitulia. Juu ya nini? Kwa sababu hiyo kitu ilifanyika seconds. It was a abrupt thing. So gari ilikuwa kwa kasi sana, like it was on a great high speed. Ilikuwa kwa high speed ingine ile ya juu sana, kwa sababu ilikuwa kwa highway. Yes. Sasa ilianguka ikaroll. After that nikapoteza ufahamu, sikujua niko wapi na nini imefanyika. Yes. Dakika kidogo nikaanza kujisikia. Yes. Mlikuwa watu wangapi kwa hiyo gari? Watu 10. Watu 10. Wote mlikuwa involved kwa hiyo road accident? Yeah. Na nini ikafanyika? Uliumia ama nini? After hiyo accident kufanyika, nikaanza kujisikia. Bado tulikuwa ndani ya gari. Gari ili roll. You fainted? I fainted. Alafu when your akili zilirudi, ndio sasa ukaanza kusikia uchungu? Si kusikia uchungu hapo hapo. Nilikuwa ndani ya gari na hiyo gari ilikuwa imebondwa yani imekanyagwa ikajifinya kama mpira. Na niko ndani. Sasa boy mwingine akakuja akanitoa kwa kupitia dirisha. Yes. Sasa vile alinitoa akaniweka hapo chini, ndio nikakumbuka nilikuwa na simu na bag. Yes. Sasa kuangalia nikaona kijana mwingine amebeba simu yangu, nikachukua kwa mkono yake. Mtu wa kwanza mwenye nilifikiria kumpigia alikuwa rafiki yangu mwenye tumekuwa karibu na yeye sana. Yes. Emily, nikampigia nikapata hapatikani. Wa pili nikapigia my father. Yes. Nikampata nikamuelezea. Sasa in the process nilikuwa namuelezea, fainted tena, nikaanguka chini. Polisi akachukua simu. Sasa vile after that nilipelekwa hospitalini nikahudumiwa. Sasa baadaye ndio polisi akanikuja akaniletea simu akaniambia nilipata accident. Ndio nikaanza kusikia uchungu, ndio nikajua kumbe nilipata accident. So wale watu wote mlikuwa nao kwa hiyo gari wenye involved kwa hiyo accident, wote waliletwa kwa hiyo hospitali? Yeah, waliletwa wote kwa hiyo private hospital. Yes. Kwanza ndio watu wao wakuje hapo ndio wawachukue wapeleke kwa hospitali hiyo. Yes. Yenye wanapenda. Pole sana. Na by any chance mtu alifariki? Siwezi jua kwa sababu umejaa, ukipanda gari ujui huyu mtu alikuwa anaenda wapi na ametoka wapi. Yes. It's not easy to tell whether some people died or not, but it was a very bad accident. I can confirm that because wakati alinipigia simu kuniambia amepata ajali, niliona kama mchezo. Sikumwamini kwa sababu I didn't expect such a thing will happen to this young soul. But all in all that happened, and then ndo huyo akajipata hospitali. So ulipata matibabu ama walikufanya aje? Walinidunga
shindano mbili ya kupunguza uchungu, like painkiller. Like painkiller. Then ingine sikujua ni yani, sikuwa najua ni ya nini. Yes. Then after that nilipelekwa x-ray house, then wakanifanyia x-ray. Walipata on the left hand side kwa neck, kwa shingo kuna mifupa moja ili crack ikaachana, iliacha space. So tena mkono yangu ya right, yes, kulia iliumia na hapa juu. Saa hiyo naye daktari alirudisha tu akanifungia. Hii shingo ilikuwa imeteleza, mfupa iliteleza, but aliishika tu ikarudi. But ilikuwa imeniuma for 2 months after that. Iliniuma sana. Yes. Shingo naye waliniwekea surgical collar for 1 to 2 months ili hiyo mfupi rudi. Kumbuka shingo huwezi piga plaster kama mkono. Sasa lazima iwekewe juu ya hizo pipes za kubeba hewa na kukula pia, unataka kumeza mate. Sasa waliniwekea surgical collar for 1 to 2 months. Yes. Ili hiyo mfupi rudi. Wakanipatia painkiller na dawa za kufanya mifupi iungane. Okay. Grow then shikani vizuri. So sikuwa na enough money ya kustay hapo, ya kukaa hapo. Yes. Kwa ward ili it was a private hospital. Yeah. So nilitolewa nikapelekwa kwa nyumba. Na by that time nilikuwa naishi peke yangu. Sasa ilibidi niende kwa nyumba nyingine nikae na watu. Nilienda kwa ndugu ya babangu ili nikae pale wanihudumia. By that time sikuwa naweza kula, sikuwa naweza kaa, ni kulala tu hivyo 24/7, kulala tu. 1 full month nilikuwa nimelala tu. Chakula yenye naweza kula nilikuwa nakula na straw nikilala. Ni tu maji moto na maziwa peke yake. Sikuwa naweza amka tu peke yangu hivi niende kwa choo. Yes. 1 week kama siendi kwa choo, sifanyi chochote, niko tu hapo. Yaani hiyo chungu ya shingo huku nyuma ili affect mpaka venye unaweza tafuna chakula. Ukitafuna tu hivi umeongeza uchungu. Pole sana. Na tunamrudishia Mungu shukrani kwa kuokoa kijana. Juu that accident was so severe. It was very terrible. You could watch it on social media from the pictures people took. Oh God. But anyway, all in all, we thank God that you are alive today. Yeah. Ni nini umepata kujifunza kutokana na ajali hiyo ya barabara yenye ilifanya ukaumia sana, ukalazwa kwa hospitali? Nini unaweza jifunza kutokana na hayo yote? Mimi najifunza vitu 3. Ya kwanza ilikuwa Mungu ananijaribu tu imani yangu. Ya pili, Mungu alikuwa ananitengenezea ushuhuda. Nitoe ushuhuda juu ya matendo yake kwa maisha yangu, vile ameniokoa, vile Kenya amenitendea. Then ya 3, Mungu alikuwa anataka kunionyesha kwamba ananipenda. Yes. Hizo ni vitu 3 yenye nilijifunza kutoka kwa hiyo ajali yenye nilipata. Na nini unaweza sema kuhusu marafiki na familia? Je, walikupa support ambayo ulikuwa unahitaji? Support nilipata kutoka kwa church, kutoka kwa marafiki, kutoka kwa wazazi. Nilipata support, siwezi kata. Kidogo yenye walikuwa wananiletea ilinisaidia, but hapo ndipo nilipata marafiki wabaya na marafiki wazuri, kwa sababu kuna wenye walibaki na mimi hata kama hawakuwa na pesa. Walibaki na mimi. Walikuwa wananitia moyo kila wakati, wananipigia simu, walikuwa kunijulia hali, walikuwa wanitembelea kila wakati. Lakini wengine walipotea hivyo, vile walisikia nataka karibu 30k ndio nipate matibabu zangu, walipotea hivyo. Sasa hapo ndipo tena wengine wakaanza story mingi ati Brayan ameingia Illuminati, alikuwa anataka kujitoa. Sasa watu waliongea sana, walisema mambo mingi sana. Ndiyo. But natoa tu shukrani kwa marafiki wenye waliamua na walikuwa nawe. Walini support, nikapata matibabu
ndugu ya babangu yeye ndiye alifika wa kwanza. Wakati alisikia. Anko yangu pia mkubwa alifika hapo haraka akanisaidia, na wapongeza sana. Na marafiki wenye walisikia tu nimepata ajali hivi, walinitumia pesa. Nakumbuka kuna rafiki yangu mwenye tulikuwa tunafanya na yeye kitambo, yeye alishakufa last year. Alikufa last year. Alinitumia 500. Yeye ndio ule mwenye walikufa na corona. Alipatwa na corona na wazazi wake walikufa. Ni yeye na wazazi wake. Yeah, that was very sad. A young boy who was working with him, they used to work together doing the electrical works. The boy contracted coronavirus. He died, his father died, his mother died. Like everyone just died. It's very sad. On the same month. On the same month, like one family burying over 3 people. That was very sad. Lakini tunashukuru Mungu. Si ndio? Leo hii unasikiaje? Umepona ama bado? Hii safari yenye nimepitia, naweza sema saa hii niko na imani nitapona kabisa. Kwa sababu nime experience maisha ingine tough sana. Kwa sababu kutoka nipate ajali, ilifika wakati kila mtu aliniacha hivyo. Support nilikuwa nataka kwa watu, lakini saa watu walichoka na mimi. Wazazi walishindwa ufanye nini kwa sababu bado nilikuwa nataka matibabu. Hapo ndipo pia babangu mzazi aliniambia saa haifai uende hospitalini. Omba tu na utapona. Shingo naye haikuwa imerudi. Bado ilikuwa siwezi geuka, siwezi tembea. Bado ilikuwa ni uchungu. Ni uchungu sana. Sasa nime experience maisha ingine tough sana kwa wakati hiyo. Sasa ikafika, ilikuwa December, ndio nikaenda nyumbani, nikarudi tena. Nikakaa. Sasa kufika mwezi wa 5 hivi, hiyo kitu ilizidi sana. Nilikuwa nasikia uchungu mingi sana. Ikabidi nirudi hospitalini wanipige x-ray tena. Sasa nirudi kwa x-ray kwa mara ya pili, wakanipiga. Wakapata mfupa ilirudi na side moja na moja ijarudi. Sasa ilikuwa inaniuma sana kwa sababu ni uchungu, siwezi geuka, siwezi angalia pande nyingine, lazima nitana mwili yangu yote. Sasa ilibidi nirudi hospitalini, lakini napongeza marafiki zangu mwenye nilikuwa namfanyia kazi alinisupport, nikaenda kwa x-ray, ukanipatia hizo painkiller na madawa za kufanya hiyo mifupa irudi. Hizo pesa za therapy pia alinisupport, nikaenda nikafanya kila kitu. Sasa inaweza sema nimepona juu ile uchungu mwingi yenye nilikuwa nasikia haiko tena. Labda nikifanya kazi ile strong, ile kazi ngumu sana, tunaweza isikia. Lakini kenye najua nitapona. Ndio. Na nikuulize swali moja personal, I hope hautakuwa na shida ya kuijibu. Wakati ulivunjika shingo, ulikuwa umelazwa, hauwezi tengeneza pesa tena, ulikuwa unalipa nyumba aje? Juu sasa wakati huo ilikuwa ngumu kwako, hata huku unaenda kazini. Sasa pesa haingii vile ilikuwa inaingia, ulikuwa unalipa nyumba aje na ulikuwa una survive aje? Unaweza tueleza? Yes. Kwa wakati huo sikuwa nalipa nyumba. Na hata wewe unaweza jiuliza maswali kama uendi kazi, unaweza lipa nyumba kweli? Uwezi. Mimi nilikuwa nimelazwa, yani ni kama nimelazwa kwa nyumba kwa sababu nilikuwa na ndugu ya brother yangu. Yeye ndiye ananisimamisha, naenda kwa choo, ananipeleka kwa choo hadi ndani. Tena anirudisha. So by that time caretaker aliunderstand, landlord pia aliunderstand, akaniachia. Akaniambia nikipona nitamlipa. Vile shingo hizi pona haraka ilichukua muda sana. Karibu more than 6 months kama sitalipa nyumba. So after that akaanza kuongea vibaya, ati mimi sitaki kulipa rent. Sasa nilikuwa na shida kwa sababu siwezi enda kazi na kuna mwenye anaweza ni support. Babangu alijaribu kulipa ya 1 month akashindwa, akaachana nayo. Sasa nilikuwa mimi ndio nilipe, na mimi pia ni kama nimelazwa hapo uko tu chini. Sasa ilifika mahali alinifukuza, akaniambia kesho sitaki kukuona tena hapo kwa nyumba. Ikafika hiyo siku akaniambia atanifungia mlango. Alikufungia mlango? Hakunifungia kwa sababu kuna rafiki yangu mmoja alijitokeza tu, akakuja akaongea na yeye, akamwambia kuna mali tulikuwa tunafanya kazi na kazi imesimama. Angekuwa anaendelea na kazi angenilipia, lakini
awache tu atalipa. Akamdanganya hivyo, kumbe hakulipa baadaye. Kiateka akakuja survival for the fittest. Huyu mtu alimuongelesha, akamwambia, akamfanya akaamini kwamba atalipa nyumba, lakini ilipofika wakati wa kulipa hakulipa. Okay. Baadaye tena akakuja akaniwekea vitisho. Ndio. Akaniambia nitoke, kuna mtu anataka kuingia. Ilibidi nitoke, nitoe vitu zangu, niende mali naweza enda. That time nilikuwa na pesa kidogo, ikabidi nihame usiku. Kama kesho yake alikuwa anafunga nyumba sasa. Nilienda kwa nyumba nyingine. Hapo ndio nilitoka kwa hiyo nyumba yake nikaenda kwa nyingine. Yes. After that ndio nikaanza kufanya kazi kidogo kwa sababu hata bado nilikuwa nasikia uchungu. Niliona angalau nipate hata 500 1000 kazi ya repair tu, hizi ndogo za unaweza fanya ukikaa chini ili nipate hata chakula. Na maybe nikuulize, ulikuwa unalipa nyumba pesa ngapi wakati huo? Kwa wakati huo nilikuwa nalipa nyumba 4000. 4000. 4000. It's a very sad story. Very sad. And especially when it's coming from a young boy like him. He has experienced too much for his age. But we are grateful that he is alive, and where he is today is because of the mercies and favor of God. I am sure even him, when he was lying on his sick bed, waiting for help to come, and it wasn't coming, every day crying pain, at some point he felt like giving up. But here he is, standing strong today. His house was closed. He lost his jobs. He was just there. Some people started seeing him as a burden, but today he's here with us. Before we end this video, Brayan, what can you tell these people who are watching you today and listening to you? What are some of your last words that you can share with them? Where do you want them to help you? And if there is, share with them here today. I have only 2 words to tell my people. First, I want to thank my friends for just standing with me with prayers. For that long, friends has been praying for me. Nikiwaambia wananiombea kwa sababu nilikuwa nasikia mabadiliko. Hata kama nilikuwa na meza madawa, saa zingine inafika mahali hata dawa haisaidii. Lakini maombi ilikuwa inasaidia. Na washukuru sana marafiki wenye wamesimama na mimi kwa maombi, na hata wazazi wamesimama na mimi kwa maombi. Zaidi ya hayo, naomba tu kama umependekezwa na wimbo zangu, ministry yangu ya muziki, unaweza ni support ili niendelee. Niko na wimbo kwa studio, nataka niendeleze, niimbe, then nizi release. Nataka ni shoot video, lakini saa hii sina hiyo pesa ya kuendeleza. Sasa kama unaweza guzwa kunisupport pia iko sawa tu. Mimi nita appreciate tu. I will appreciate. Thank you. How much are you looking for? Yenye leo mtu akikupatia itakutosha kumaliza kurekodi hiyo album yako? In the studio I have 3 songs. 3 songs I pay 3000. So per each songs the producer charged at 8000. 8 times how many? 8 times 3 is 24,000. 24,000 minus 3000 nimekosa 21,000. So you are looking for 21,000 ndio umalize album yako. Album yako inaitwaje? Album yangu inaitwa Jela. Jela. Yeah. Very powerful. If you want to support Brayan today, you can use his phone number here. You can M-Pesa him. You can call him anytime. He will pick and he will actually answer any question that you have for him. So support a brother to see his dreams come true. You never know. Maybe today is him who wants the help. Tomorrow you never know. It might be you who needs the help. If you have the chance to assist him, support him through his number down here. And until next time,
Always work hard and be nice to people. This is Devance Empire. End of discussion.